It's glad to me receiving you at this headquarters once again. I want you to feel at home and be able to come to this ground anytime you feel like. Today, I've called you here so that I can make a few clarifications and the action we've taken over a clip that has been going around, a female motorist being molested by border borders at Barabaratano along Wangari Maathai Road. The first clarification I want to make is that the incident did not take place today. The incident took place on Friday at around 5 p.m. where this female motorist was driving her car from Limuru side. On reaching Barabaratano, an accident occurred where she knocked a pedestrian who was seriously injured. In that event, she stopped, and in her stopping, she was accosted by the border borders, and she attempted to flee, drive away for her safety, which to our side was in order. This video sparked outrage among Kenyans who demanded for justice, and top government leaders came out to condemn the incident. In the event, she was cornered by the border borders and molested the way the clip is. And in that circumstance, our officers were not far away from that end. They rushed to save this female motorist. And in that event, they dragged her so fast to her back seat, and one of our drivers drove her away from the scene where she was being accosted. President Uhuru Kenyatta expressed his disappointment in the act and ordered a nationwide crackdown of all border operators following the horrifying incident. I did give instructions, and I have ordered a crackdown on all border operators, starting here in Nairobi and moving across the country. Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i also announced a special task force under the Ministry of Transport that will streamline the sector. We have followed the matter, as you have noticed very well. We have 16 suspects in police custody. We have increased the number, the net of our suspects, and we want to make sure that we get everyone who was involved in that particular incident and bring them to justice. Because honestly, that is very destructive, not just to the individual who was involved, but that we, as Kenyans, we are better than that, and we all agree we are better than that. On 8th of March, as the International Women's Day was being celebrated, the Federation of Women Lawyers in Kenya, FIDA, in conjunction with a group of legal practitioners, staged a peaceful protest to condemn violence against women and girls in both public and private spaces. The groups staged a procession from Green Park Bus Terminus along Haile Selassie Avenue to the office of the Inspector General of Police to deliver a petition calling for the arrest and prosecution of all gender violence perpetrators. As FIDA Kenya, as Women Movement, we are requesting the Inspector General of Police to rein in on the border industry. Yes. We acknowledge that it is a source of income for a lot of our young people, but we cannot have a country running rogue by people on two wheels who cannot be brought under the rule of law. So whatever it means, whether it is going to be a task force, a special unit that is going to curb border drivers. In addition, we know that they are also perpetrating a lot of sexual and gender-based violence. So what we are calling for, because we are a country that is governed by the rule of law, all motorists in the country usually adhere to the rule of law. These people on border cannot go unabated.
In their effort to capture and bring to book the perpetrators of the incident, the Directorate of Criminal Investigations has identified a man who is believed mastermind of the sexual harassment incident perpetrated on the female motorist along Wangari Maathai Road in Nairobi last Friday. 200 border riders who were arrested were fined 35,000 Kenya shillings each for flouting traffic rules. The riders who were arrested hours before President Uhuru Kenyatta ordered a crackdown against them were arraigned at the Milimani Law Courts in Nairobi. In the latest development, the Senate now wants Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i and Police Inspector General Hilary Mutyambai to appear before the House and explain ways in which they will restore order and sanity to the border. On the eve of the International Women's Day, a woman diplomat in Nairobi is assaulted by a border. That clip has done rounds across the globe. I have been called by Kenyans who live in the US, I've been called by Kenyans in Australia, and people asking the question, what's going on in our country? Nataka tukubaliane. Every border rider should be licensed. Kila mtu wa border awe licensed. And I know, let's be frank. Tumekuwa tukisema, unajua pesa ya kulipa licenses hii 5,800 ni mingi. Today, the news I want to give you is this. His Excellency President Uhuru Kenyatta has waived all that fees. You will be registered for free. So, hakuna maneno ya 5,800. Njau si unasikia? Unio mtu wa NTSA yako hapa, hakuna kuitisha 5,800. President amesema free registration. So that sasa upate licenses, tujue wewe ni nani anaendesha bodaboda na anaendesha wapi. From 21st of this month, this good man is going to post 52 registration centers across the country. In every one of our 52 Huduma centers in the country, we'll begin the process of registering border riders. You go there and be registered. You'll fill a form, you'll be registered, and after you have been registered, you'll be given a smart rider's license. Na tumekubaliana njao, wakifika kwa hiyo ofisi, hakuna mtu anauliza pesa, hakuna maneno ya chai, na hakuna maneno ya kitu ingine soda na ujinga kama huo. Wawe registered. So that now we have a license, you have a smart rider's license. Unatembea nayo. Sababu kama uko mtu uko genuine, uko na mambo yako yote, kitambulisho yako, pini yako, certificate of good conduct, wewe ni mtu genuine. Sababu yule mkora atapata smart license, hawa anajulikana namna gani? That is the easiest way of getting rid of these bad people from our midst. Sasa wale watu wazuri kama nyinyi, mpate smart driving license namna hiyo, alafu tunaendelea mbele. Ama namna gani? Yeah. Then we have the details. Sasa tutoe mambo ya pesa ili isizuie hata watu wazuri kwenda kuregister huko. Asante bwana Njau. In the wake of this event, SHANI TV took voices from certain border operators in Kitengela town, and this is what they had to say. Okay, sisi kama wana bodaboda wa Kitengela tumekasirishwa na kitu ambacho kimefanyika Nairobi Westlands Forest Road. Kwa ajili ukiangalia kwa hiyo clip venye naonyesha, hapo kulikuwa na mtu wa petrol station ambaye alichukua ufunguo. Hapo kulikuwa na raya tofauti. Lakini tumemonitiwa watu wa bodaboda ni kama sisi ndio wabaya. Sisi sio wabaya. Makosa ilifanyika ndio. Lakini tafadhali tunaomba watu angalie, sababu saizi tumepewa masharti. Wengi tukue na insurance na tukue na driving license. Wakati unakutana na polisi akikusimamisha saizi, kitu ya kwanza anatafuta kwako, anakuuliza insurance. Ukimonyesha insurance, anakuitisha license. Ukimonyesha license, baada anasema hapana, twende. Sasa unashindwa kujua makosa ni nini. Hasa kitu kikubwa Kenya wanatafuta ni nini. Juu kama ni sako, tuko kwa sako sisi. Tuko na sako zetu. Tuko na sako ambaye bodaboda Kitengela sako. Tuko na sako ya hapa kwetu kwenyewe, tuko na sako. Sasa nashindwa, tafadhali tunaomba rais kama yeye wakati ameannounce hii crackdown aangalie. Sisi ukiangalia tuko na helmet 2, tuko na kofia 2, mpaka reflector ya customer. Lakini bado tunaharasiwa. Sasa tafadhali tutasaidika aje? Pikipiki zetu ni za loan. Tumechukua pikipiki loan, at least tujisaidie, tunalisha familia yetu. Hiyo ndio natulipia rent,
Hii ndio kazi yenye sisi tunafanya. Wanataka tufanye nini? Vitu zenyewe zimepanda. Ukiangalia unga bei iko juu. Tutafanya aje? Mafuta yenyewe bei iko juu. Na ndio hii tunaelekea election. Surely mimi ndatoka kwangu niende kusimama pale kwa juu kivote. Alafu bado ninatezwa venye natezwa saa hii. Afadhali mtuangalie. Kama mtuangalie hata sisi hatutasimama kweli kwenda kupiga kura zetu wakati tunaumizwa, badala ifuate ukweli. Wale watu walikosa hiyo kitendo ni watu wachache. Kuna clip inaonyesha mbona wazishikwa, wanashika watu wengi sana wameshikwa. Sasa hizi hata mtu kila mali una tense, uko na wasiwasi, hauna makosa lakini uko na wasiwasi. Mbona? Kwa sababu ya crackdown. Sina mengi ya kusema, ni hayo tu. Kwanza ni kusema pole kwa yale mambo yaliyotendeka. Hatuwezi unga mkono ya kwamba mtu akigongwa kwa barabara, mtu wa boda amegongwa ama amegonga gari, tuna sort out hiyo shida kupitia vita. Hiyo ilikuwa makosa na wenye kufanya hiyo kitendo wanastahili kuchukuliwa na mkono ya sheria. It's not good. Hatuwezi support. Ni lazima sheria za barabara zifuatwe. Ni lazima tutie askari, ni lazima tutie hata serikali iliyoko. Hata rais pia tunamuunga good. Hakuna mtu alisupport. Kwa kweli wanabodaboda hakuna mtu alisupport. Yangu tu ni kusema hivi, two wrongs do not make a right. Hatuwezi sort out shida hii ya wanabodaboda kwa kupunish wengine. Hiyo pia tutakuwa tunachangia kuongeza uhalifu, sababu if this bodaboda sector ikikufa leo hii, vijana wengi watarudi kwa upande wa uhalifu. Saizi imeondoa a lot of idlers kule manyumbani. Wengi wamejiunga na bodaboda, they are getting something. They are putting a plate of ugali kwa meza kupitia bodaboda. Kwa hivyo tukiangalia, kwa kweli imeleta manufaa nyingi sana. We should support. Na kwa njia gani hivi tunaweza jaribu kusupport? I think kwa maoni yangu tunastahili kujiuliza, each and every year kuna watu wanatoka colleges, form 4s, class 8. Vijana wengi hawawezi kuhitimu ile grade ya kwenda university ama kuendelea na kimasomo. Hao vijana wanaenda wapi? Wana join hii sectors. Na sababu wengine wanakuja wakiwa labda their goals zilikuwa kuendelea na masomo na wameshindwa na kuendelea mbele. Wakikuja hapa kwa hizi sectors, wanakuja wakiwa na different views. Na hata wengine unakuja kukuta ni aggressive. Sababu nia yao haikuwa kuingia hapa, nia yao ilikuwa kwenda mbele, lakini masomo imekatika na the only way ya kujipatia chakula wameona tu ni bodaboda, because this is the only sector haihitaji so many requirements kuingia. It's very cheap kuingia. Bora tujue kuendesha. You are there. Kwa hivyo unakuja kukuta hao vijana wakiflood hapa na wamekuta wengine veterans kwa hii sector, inakuwa sana ni kufight for the customer. So that aggressiveness ya kuwa I target kulalisha 500 a day, I target kulalisha 200 a day, akigongwa na barabara, hiyo hali ya kuwa na ile hasira labda ndio anarudisha kwa barabara. Kwa hivyo I think the government should come with another way. Ifungue other sectors kama ifund kwa mfano agriculture. Kuna watu wako na mashamba kubwa, vijana wengine wanaweza kuwa encouraged waende kule kwa upande ya kilimo, pia itasaidia kupunguza msongamano kwa hii sector. Wanaweza kuja pia na njia nyingine kwa hii upande wanasema ya industry. Hii skill work, kazi ya mikono. Mimi ni mmoja wa wanabodaboda, na kwa yale kitendo ambacho kilifanyika sio kizuri. Sisi tunaomba msamaha serikali na tunafanya kazi kulingana na uwezo wetu, ila tunaomba muda kwa yale mambo serikali wameomba tufanye. Wengi tunavyo hizo vitu wanahitaji, lakini tunaomba msamaha kwa yale mambo ambayo yamefanyika. Na sisi tunaomba serikali kama wanabodaboda ya kwamba gari zimetengewa muda ama nafasi zao za kusimama, lakini kwa kila kaunti sisi hatujatengewa kama stage ya kwamba hii ni stage yenu kama wanabodaboda mkisimama hapa. Tunaomba serikali watutafutie uwanja, watutengenezee uwanja sisi kama wanabodaboda. Boda wa Kitengera, kama mimi mtu wa Kitengera bodaboda, naomba serikali ituangalie sana, kwa sababu sisi hatukuwa tunatarajia yenye ilifanyika, lakini yenye ilifanywa sio mtendo mzuri. Hata sisi tunalia sana. Serikali ituangalie sana. Kitu ya pili, nimesikia wakililia
huyu mwenye alikuwa anatolewa manguo, alikuwa anafanywa nini. Sijasikia wakililia huyu mwingine alikanyagwa yeye, wamemwambia wamesema nini. Sijasikia alienda hata wapi. Hiyo ndio nalilia, hata sisi watu angalie mwenye alikanyagwa alienda wapi. Wanalilia mmoja tu. Huyu mwingine hawajaangalia yeye alienda wapi. Hiyo ndio naomba serikali tuangalie hapo, na tumeomba msamaha tukilia. Tuko na mapipi, tuko na nini, watoto wanaenda shule. Sasa wakianza kutuhangaisha hivi, hatuoni tunaenda wapi. Serikali tupe muda, tutajipanga. Sisi tuko na heshima kivyetu. Tunaheshimika sana, lakini hivi wao walitufanyia hivi, walitufanyia mbaya. Lakini naomba kwa heshima serikali tuangalie. Hiyo ndio nilikuwa nayo. Sisi kama wanabodaboda wa Kitengela Sacco tunasema tunaomba msamaha kwa serikali, ambapo tunasema serikali ile action imechukua kwa mkono mzuri, pia inaumiza mayuthi wengi sana huku nje. Na tungeomba serikali tusamee kwa hiyo makosa ambayo ilifanyika, ambapo ama youth wanategemea sekta ya bodaboda sana, mayuthi wengi. Na ambapo ningeomba His Excellency Uhuru Kenyatta, kwa hiyo alichukua action kwa mkono wake ndio, lakini angetupea muda kidogo tu, hata kama miezi 2 watu wajipanga kimu. Na ambapo serikali vile ambayo imeamua ndio ni sawa kwa upande wao, lakini upande kwetu kuna wale wengine hawajajipanga. Ile kitu kidogo tunapata, kuna familia, kuna nini, kuna shida mingi tunapitia huku nje, ambapo tungesema tusamehe kwa hiyo makosa ambayo tulifanya, na serikali tupee muda. Kama mimi mwananchi wa Kitengela, mwana bodaboda wa Kitengela, haki kusema ukweli, Mheshimiwa Rais, hata kama unataka kutoka kwa mamlaka, sisi tunajua tuko na makosa upande wetu. Kwa hiyo kitendo ilitendeka pale forest, lakini Mheshimiwa, mimi ningependa tu tusaidie upande wetu. Ungechukua hatua ya maamuzi ya haraka kutufuatilia hivyo, maana hiyo maamuzi ya haraka inatunyanyasa sisi watu wa chini. Sisi kama wanabodaboda wa chini wa kuhustle, unatoka asubuhi unaenda kufikia saa 4, labda hata umetengeneza shilingi 200 na unatukimbisha mbio kwa saa hii ati tukue na hizo vitakabadhi za traffic. Ni ukweli inafaa tukue nazo, lakini ungetupatia muda kwanza ya kujipanga ndio tutafute hizo vitu. Maana mimi nikitoka asubuhi, kumbuka niko na familia na niko na watu bado majukumu inanihitaji, bado niko na pikipiki ya loan. Kama mimi pikipiki yangu ni ya loan, ni ya watu credit, na wewe unanisukuma hivyo mbio, nimeshikwa nimepelekwa pale ndani, nimelala huko, labda nimeshindwa venye naweza toka huko ndani, sina mkono mrefu, na wewe unataka kuniumiza chini ukizidi kunifinyilia sana. Hiyo maamuzi mimi ningependa tu tusaidie, utuangalie kama wananchi wa chini. Hata kama unataka kutoka mamlaka, huyo mwenye anakuja next atutetee. Yangu ni hayo tu. Mimi kama mzazi wa Kikenya, kila mahali Mkenya yote penye hadi yako, gap tena nimewasalute kila mtu mwenye Mkenya yote bali yako, nimesalute, nimebig up It's okay Okay, kama jana tulikosea, lakini si wote manzi. Alafu sina mengi ya kusema. Kama ni gava, okay, si kima kwa maoni yangu, kama wanasemeaga kama TI, ukifika under 18 years, hiyo iko considered. Hata hii story na boda na whatever, wanaume wote juu ya kutesa dada yetu jana ama juzi, hiyo kitu imetuudhi hadi si mali penye tuko. Ule taasisi ashughulikiwe hali yake. Na bado mimi ni mzazi kama pelo, iliniuma, sikufeel poa. Sikufeel poa kama pelo. Na tena kitu kingine, hii issue haikuwa ya wase wa boda peke yake. Kila mwanaume yote anajua yeye ni man, mahali popote huko. Wewe volunteer. Kama gava inaweza na juu wako na amri na wako na sheria na wako na uwezo, waeke kwa sheria. Kila mtu amehitimu 28 years akuwa amemari.
Juu issue haikuwa ya msee mwenye yako kama umekishia tu. Upande wa bodaboda nikiongea kama mzee wa kijiji, naomba tafadhali serikali iangalie hao vijana wetu, hao wako na bodaboda, hata kama kuna makosa kidogo ilifanyika, serikali iangalie vizuri na iende kidani sana. Hawasamee kama kuna makosa ilifanyika, lakini si wao walifanya makosa. Naona? Si wao walifanya makosa. Ni umati. Unaona? Si wao walifanya makosa. Na naomba Okay, sisi kama wana bodaboda wa Kitengela tunasema pole kwa kitu ambayo ilifanyika Forest Road, ambapo tunaomba msamaha pia. Hiyo kitu ina affect sisi watu wote, na ambapo ni watu walifanya kitu ni watu wachache sana, ambapo tunaomba serikali tusamee kwa hiyo makosa, ambapo ukiangalia hiyo kitu ina affect mayouth wote ambao wamekuwa wakijiajiri kwa hii sekta bodaboda, na ambapo unapata watu wengi wamechukua loan, wamechukua nyayo tu. Nimesema ni asante.